Learn English too. Gujarati. Funny relative clauses with વ્યક્તિ, સહકર્મી, and. જગ્યા. Welcome to the mystery. Hey, you are about to learn some big, useful Gujarati sentences without sounding like a textbook robot. We will use humor, repetition, and a tiny bit of dramatic overacting. Imagine this. You are in a neighborhood full of gossip, missing cars, serious coworkers, brilliant ideas, and one person who keeps pointing at houses like a tour guide with too much coffee. Your mission is to understand and say 5 useful sentences in Gujarati. By the end, you will recognize patterns and sound much more natural. The person and the missing car. Let us start with a dramatic sentence. It sounds like the opening line of a detective show, which honestly helps. English. This is the person whose car was stolen. Gujarati. આ એ વ્યક્તિ છે જેની કાર ચોરી થઈ ગઈ હતી. Picture an empty parking space, one sad person, and one neighbor whispering like they were born for television. આ એ વ્યક્તિ છે જેની કાર ચોરી થઈ ગઈ હતી. Keyword. વ્યક્તિ. Means person. Keyword. કાર. Means car. Mini echo drill. આ એ વ્યક્તિ છે જેની કાર ચોરી થઈ ગઈ હતી. Funny memory trick. Do not imagine a normal theft. Imagine a car with tiny wings flying away while everyone still says, very calmly. આ એ વ્યક્તિ છે જેની કાર ચોરી થઈ ગઈ હતી. Meet the colleague. Now we go from crime drama to office drama. Slightly less dangerous, but often more confusing. English. That is the colleague I work with. Gujarati. એ તે સહકર્મી છે જેના સાથે હું કામ કરું છું. Keyword. સહકર્મી. Means colleague or coworker. Imagine someone asking, who is that person near the printer who looks emotionally connected to spreadsheets? You answer. એ તે સહકર્મી છે જેના સાથે હું કામ કરું છું. Mini breakdown. જેના સાથે. Means with whom, and. હું કામ કરું છું. Means I work. Say it once slowly. એ તે સહકર્મી છે જેના સાથે હું કામ કરું છું. Say it again like you are introducing the only competent person in the building. એ તે સહકર્મી છે જેના સાથે હું કામ કરું છું. The brilliant idea. This next one is perfect for meetings, study groups, and moments when everyone talks too much. So, basically, life. English. That is the idea we talked about. Gujarati. એ જ તે વિચાર છે જેના વિશે આપણે વાત કરી હતી. Keyword. વિચાર. Means idea or thought. Imagine a 2-hour meeting with 15 bad ideas, 3 confusing ideas, and 1 cat walking over the notes. Then somebody points and says. એ જ તે વિચાર છે જેના વિશે આપણે વાત કરી હતી. Notice. જેના વિશે. For about which, and. આપણે વાત કરી હતી. For we talked. Echo practice. એ જ તે વિચાર છે જેના વિશે આપણે વાત કરી હતી. If you want a memory image, picture one glowing light bulb wearing a tiny crown. That royal bulb is. વિચાર. The point that matters. Now for a sentence with strong focus. This is the one you use after everybody gets lost in nonsense. English. That is the point that matters. Gujarati. એ જ મુદ્દો છે જે મહત્વનો છે. Keyword. મુદ્દો. Means point or issue. Keyword. મહત્વનો. Means important. Imagine 10 people arguing about font size, snack budget, and the spiritual meaning of office chairs. Then one wise person stands up and says. એ જ મુદ્દો છે જે મહત્વનો છે. This phrase is short, sharp, and useful. Repeat it with confidence. એ જ મુદ્દો છે જે મહત્વનો છે. Now say just the core words. મુદ્દો. મહત્વનો. Great. Home sweet grammar. Time to end the chaos and go home. Literally home. English. This is the place where I live. Gujarati. આ એ જગ્યા છે જ્યાં હું રહું છું. Keyword. જગ્યા. Means place. જ્યાં. Means where. Imagine you proudly showing your house to a friend, as if you personally invented walls and a front door. આ એ જગ્યા છે જ્યાં હું રહું છું. Mini breakdown. હું રહું છું. Means I live. Say it in 2 parts.
આ એ જગ્યા છે જ્યાં હું રહું છું. Memory trick. Point to the floor, point to yourself, and say the full sentence. Congratulations, you are now your own language learning tour guide. Quick pattern hunt. You do not need to memorize everything as one giant brick. Let us spot the useful patterns together. In these sentences, Gujarati often uses a structure like this thing or person plus a describing part. Listen for these connectors. જેની, જેના સાથે, જેના વિશે, And. જ્યાં. They help you say whose, with whom, about which, and where. So instead of random words, you are building smart links. That is why these sentences feel advanced but become manageable. Mini dialogue circus. Now let us put the phrases into a silly little scene. Yes, language learning deserves a circus. Friend 1. Who is that? Friend 2. આ એ વ્યક્તિ છે જેની કાર ચોરી થઈ ગઈ હતી. Friend 1. And who is that by the coffee machine? Friend 2. એ તે સહકર્મી છે જેના સાથે હું કામ કરું છું. Boss. Which plan did we choose? You. એ જ તે વિચાર છે જેના વિશે આપણે વાત કરી હતી. Wise intern, and please remember. એ જ મુદ્દો છે જે મહત્વનો છે. Neighbor. Nice place. You, proudly. આ એ જગ્યા છે જ્યાં હું રહું છું. Fast quiz. Your turn. Answer in your head or out loud if you do not mind sounding brilliantly dramatic. How do you say, this is the person whose car was stolen? આ એ વ્યક્તિ છે જેની કાર ચોરી થઈ ગઈ હતી. How do you say, that is the colleague I work with? એ તે સહકર્મી છે જેના સાથે હું કામ કરું છું. How do you say, that is the idea we talked about? એ જ તે વિચાર છે જેના વિશે આપણે વાત કરી હતી. How do you say, that is the point that matters? એ જ મુદ્દો છે જે મહત્વનો છે. How do you say, this is the place where I live? આ એ જગ્યા છે જ્યાં હું રહું છું. Friendly conclusion. You did it. You just practiced long Gujarati sentences that carry real meaning, real structure, and a little comedy. Thank you for learning with me. Keep repeating these sentences, play with the patterns, and use them out loud whenever you can. Practice a little every day, and soon these forms will feel natural instead of mysterious. See you in the next lesson, and keep going strong with English in Gujarati.